Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone معنی ده ما یوازې پرېږده. Don't disturb me. Don't disturb me. Don't disturb me معنی ده ما مه ګډوډ کوه. Don't look back. Don't look back. Don't look back معنی ده شاته مه ګوره. Come early tomorrow. Come early tomorrow. Come early tomorrow معنی ده سبا ته د وخته راشه. Don't use my phone. Don't use my phone. Don't use my phone معنی ده زما موبایل مه کاروه یا زما موبایل مه استعمالوه. Don't look there. Don't look there. Don't look there معنی ده هلته مه ګوره. I am coming soon. I am coming soon. I am coming soon معنی ده زه زر راځم یا زه ژر راځم. I told him to take care. I told him to take care. I told him to take care معنی ده ما هغه ته وویل چې پام کوه. ما هغه ته وویل چې احتیاط کوه. Take care on the road. Take care on the road. Take care on the road معنی ده په سړک باندې پام کوه. یعنی کله مونږ چاته وایو چې په سړک تیریږي نو پام کوه نو په انګلیش کې به وایو take care on the road په سړک باندې چې اوړې پام کوه. He told me to go straight. He told me to go straight. He told me to go straight معنی ده هغه راته وویل چې سیده ولاړ شه. هغه راته وویل چې سیده ځه. Stay away from him. Stay away from him. Stay away from him معنی ده له هغه لرې اوسه. کله که مونږ چاته وایو چې پلانکي کس نه لرې اوسه یا له هغه لرې اوسه نو په انګلیش کې به وایو stay away from him له هغه لرې اوسه. Stay away from this place. Stay away from this place. Stay away from this place معنی ده له دې ځایه لرې اوسه. که یو ځای خطري وي او ته چاته وایې چې له دې ځایه لرې اوسه نو په انګلیش کې به وایې stay away from this place له دې ځایه لرې اوسه. Don't forget to call me. Don't forget to call me. Don't forget to call me معنی ده ما ته زنګ وهل مه هېروه. یعنې بیا ما ته زنګ ووهه. Don't tell this to anyone. Don't tell this to anyone. Don't tell this to anyone معنی ده دا خبره هیڅ چاته مه کوه. که مونږ چاته وایو چې دا خبره هیڅ چاته مه وایه یا هیڅ چاته مه کوه نو په انګلیش کې به وایو Don't tell this to anyone هیڅ چاته دا خبره مه کوه. We will remember this. We will remember this. We will remember this معنی ده مونږ به دا یاد ساتو. مونږ به دا په یاد لرو. What do you need right now? What do you need right now? What do you need right now معنی ده تاسو اوس څه ته ضرورت لرئ. right now معنی همدا اوس. Look, who is at the door? Look, who is at the door? Look who is at the door معنی ده وګوره چې دروازه کې څوک دی. Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad معنی ده ته ولې خفه یې. ته ولې ناراض یې. What is the date today? What is the date today? What is the date today معنی ده نن څه تاریخ ده یا نن څوم تاریخ ده. کله مونږ چا نه پوښتنه کوو چې تاریخ څه ده نو په انګلیش کې به وایو What is the date today? Is everything all right here? Is everything all right here? Is everything all right here معنی ده آیا دلته هر څه سم دي. آیا دلته هر څه صحیح خو دي. Don't share this with anyone. Don't share this with anyone. Don't share this with anyone معنی ده دا له هیڅ چا سره مه شریکوه. Don't mention this to anyone. Don't mention this to anyone. Don't mention this to anyone معنی ده دا هیڅ چاته مه یادوه. mention وای ذکر کولو ته یادولو ته. Don't talk about this outside. Don't talk about this outside. Don't talk about this outside معنی ده دا خبره د باندې مه خپروه. مونږ چاته وایو کنه چې دا خبره د باندې مه خوروه نو په انګلیش کې به وایو Don't talk about this outside دا خبره د باندې مه خپروه. Keep quiet about this. Keep quiet about this. Keep quiet about this معنی ده د دې په اړه غلی اوسه. د دې په اړه خاموش اوسه. Say nothing about this.
Say nothing about this. say nothing about this معنی ده د دې په اړه هیڅ مه وایه د دې په اړه هیڅ خبره مه کوه This must stay between us. This must stay between us. This must stay between us معنی ده دا خبره باید زمونږ ترمنځ پاتې شي مونږ کله چاته وایو کنه چې دا خبره باید زموږ او ستا ترمنځ پاتې شي یا زمونږ ترمنځ پاتې شي نو په انګلیش کې به وایو This must stay between us. You should take a break. You should take a break. You should take a break معنی ده ته باید وقفه وکړې ته باید دمه واخلې Why are you coming alone? Why are you coming alone? Why are you coming alone معنی ده تاسو ولې یوازې راغلی Why they are talking to him. Why they are talking to him. Why they are talking to him معنی ده دوی ولې له هغه سره خبرې کوي هم وای هغه ته How we can learn English quickly. How we can learn English quickly. How we can learn English quickly معنی ده مونږ انګلیسي ژبه څنګه زر یادولی شو مونږ انګریزي ژبه څنګه زر زده کولی شو ملګرو د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ ډیره مننه